Next, consider an example. Let S be the ellipsoid x1 square by a square plus x2 square by b square plus x3 square by c square, which is equal to 1, where a, b and c are non-zero. So this S is oriented by its outward normal. Let z of p equal to 1 by 2 del f of p, which is equal to p x1 by a square, x2 by b square, x3 by c square for p equal to x1, x2, x3, which is in S. Now a basis for SP will consist of any independent pair of vectors orthogonal to z of p. Now for x1 not equal to 0, we may take v1 equal to px2 by b square minus x1 by a square 0, and v2 equal to px3 by c square 0 minus x1 by a square. Then determinant of this del v1 z del v2 z z of p, which is equal to determinant of this one. So first we find what is del v1 z. Okay, so we have del v1 z equal to p del v1 z1 del v1 z2 del v1 z3. Okay, where z1, so this is equal to p del v1 z1 means x1 by a square, this is del v1 x2 by a square b square del v1 x3 by c square. So that is equal to p del of x1 a square into v1, okay, del of x2 by b square into v1, del of x3 by c square into v1. So that is equal to p. What is del of x1 by a square? We have this is equal to p1 by a square 0 0. Okay, dot p, what is v1 x2 by b square minus x1 by a square 0, comma, now this one, so this is p 0 1 by b square 0 dot p x2 by b square minus x1 by a square 0 v1, same, okay, comma, then last one p 0 0 1 by c square dot p v1, that is x2 by b square minus x1 by a square 0. Now taking dot product, so we'll get this is p dot product ഇടുമ്പോൾ ഇത് 0 നോട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് x2 by a square b square, then minus x1 by a square into b square 0. Okay, so this is our del v1 z. Now what is del v2 z? Similarly we can find del v2 z as like this, p del v2 x1 by a square del v2 x2 by b square del v2 x3 by c square. Okay, so that is equal to p del x1 by a square into v2, comma, del x2 by b square v2 del x3 by c square v2. Okay, so this is equal to
P, what is del x1 by a square? This is P 1 by a square 0 0 dot V2, that is P x3 by c square 0 minus x1 by a square. Okay, then അടുത്ത് P 1 by b 0, first 0, then 1 by b square, then 0 dot v2, that is x3 by c square 0 minus x1 by a square, comma, then P 0 0 1 by c square into P x3 by c square 0 minus x2 by a square. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x3 by a square c square 0 then comma minus x1 by a square c square. Okay, so determinant of this one, del v1z del v2z z of p equal to this one, x2 by a square b square minus x1 by a square b square 0 and this. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് v1 v2 z of p എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നോം z of p ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടാം. സോ വാട്ട് ഈസ് k of p, നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് k of p നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യം ഇതെല്ലാം ശരിയല്ല എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നീട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ Gauss-Kronecker കർവേച്ചർ ഫോർ ദ സർഫസ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ മൈനസ് x3 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 where x3 greater than 0. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.